Так. Ливерпуль уже повел 1-0. Друзья, повел Ливерпуль. Не знаю. Блин. Я же забыл, что на трансляции камеру не показывается. Уже 2-0 Ливерпуль? Да ладно. Ливерпуль 2-0 уже повел уже в начале, ребята. Так, ну что, давайте. Нет доступного контента. Почему? Лучше знают. По правому флангу. Maybe not the scoreline there that Kiefer Moore dreamed about when he was a lifeguard and playing non-league football. Always felt it was his destiny to make it to the Premier League, and he has done just that. And it was his goal, that well-worked free kick against Nottingham Forest, which sent Bournemouth to the Premier League last season. Chris Metham amongst those forward here, and Lerma who got free. Brian Christie trying to make something of it. Kiefer Moore's in the middle here, and Allison holds on. Фабиньо третий номер получается, да? Trying to set Mo Salah away. The race is on, and Smith gets to it. He does extremely well, Smith, because he gives himself 4 or 5 yards. The one thing he doesn't want to do is go too tight to Mohamed Salah and know that he can be Салах 11 номер, правый нападающий, Диас, третий номер нападающий, и Фермино 9 номер, центральный нападение. Вот такой состав. Ливерпуля, 4-3. Теперь называю состав Борнмута.
Артур Траверс. Первый номер. Сенесси, 25 номер. Защитник. Дефан, 6 номер. И 8 номер. Странные защитники. Земурат, 33 номер. Белый защитник. Кристи, 10 номер. Защитники Смит. 15 номер. Защитник. Защитники. Энтони, 10 номер. Левый нападающий. Справа нападающий. Друзья, 16 номер. Борнмут опасно и вратарь забирает. 3-4 расстановка Борнмута. Так, атака. Здорово. Just delayed the pass ever so slightly, didn't he? You can just see Elliot's playing a little bit more advanced than Jordan Henderson and Fabinho. And just this pocket of space now where he picks the ball up, it's where he's so dangerous. He wants it released early. Just goes half a yard too soon, or it's half a yard delayed the pass. And he was a winger when Liverpool signed him from Fulham. Last season they worked on moving his position into more of a central midfield position, Harvey Elliott. And he is causing Bournemouth problems here. Tactically, he's so clever. Well, this is a gamble. He's got away with it. Just about. Dangerous play from Joe Gomez. Initially, it's a lovely touch, and you think he'd just play back to the goalkeeper. He just needs a shout as to where the striker's coming. He's so relaxed in the situation that he doesn't know where Ryan Christie is. Then he spots him out the corner of his eye. It's a partnership at the back which has only played a couple of times now in the last few years. Virgil van Dijk and Joe Gomez. That's Robertson. There's Salah. Ricochets to Elliott. Salah again. Alexander-Arnold. There's that triangle again. Firmino. Henderson have made the offer through the middle. He leaves it for Mo Salah. Удар. Как же так? 2 лайка на сегодня, ребята. Спасибо вам за 2 лайка. Well, he's looking dangerous, Mohamed Salah. Always continually playing on the shoulder. Jordan Henderson goes a little bit too early. He realises that Salah's in a better position, and Salah so often wants it on his left foot, but he's not afraid to hit it on his right. It's a great save from Travers because it's so close to him and hits so ferociously. Нет, угловой, нормально все. Подождите. Меня лагает. They did used to take a lot more short corners, Liverpool, but ever since the German neuroscientists arrived last season to literally get into the heads of the players, the corners have been sent in by Liverpool, and as I say, they were only second to Manchester City when it came from scoring from set pieces last season. Why would you play short when you've got Trent Alexander-Arnold and Andrew Robertson's quality? Same as Manchester City with De Bruyne. You look at the quality you've got. Just allow the big guys at the back to go and attack it. Henderson, great vision. Travers Диас. denies Diaz. Отлично, Диас. Luis Diaz again. Pick out Elliott. Так и сорвалось. Keeper more as Bournemouth try and get themselves up the pitch. Well, it's good reading of the play from Lewis Cook, and then that break, if he can get the break and break out of midfield from attack, it's vitally important that he plays a patient role in midfield today, a disciplined role.
He's had a difficult time with injuries, Lewis Cook, during his time at Bournemouth. But a few altercations at Manchester City a couple of weeks ago. He roughed a few up. He'll enjoy this challenge today. He really will. Yeah, he doesn't mess about. Over a decade of service at Bournemouth, having signed from Tottenham. There's Fabinho. Now Henderson. It's often said Liverpool play their best football when Roberto Firmino plays at his best. We're seeing it today. He's been the link. He's in the middle here. Прострел и Couldn't quite latch onto не it. дошел прострел до Писата. Well, he's been good today. He's been really good. He's been linking play extremely well. But this is what we like to see from strikers. We want to see them getting in the box. Brilliant from Mohamed Salah. He might have been offside if he'd have got on the end of it. But so often against Manchester United on Monday night, he played far too deep. And it was too easy for Manchester United's central defenders. Now he's posing the Bournemouth centre-halves a problem. Хорошо, наверное, у меня будет лагать, ребят. Так что сразу сори, ребят. Well, Jurgen Klopp's post-match team talks in the dressing room only last a few minutes on average. He waits for the next time he sees the players, and he says he got a few things at Liverpool's training base on Wednesday. So he looks to try and fix the problems that Liverpool. Что ты говорил про спортивный КР? Я смотрю его, короче. Я смотрю его, да. Я смотрю его. Поэтому подписан. In this contest here, Salah linking up with Harvey Elliott. Elliott driving for the byline, but carrying the ball behind. Well, his position's been so high up the pitch. He's been supporting Mohamed Salah, Roberto Firmino, playing in that advanced midfield position, and Bournemouth can't deal with it. They don't know who to pick up because of the high three of Liverpool and the two in midfield. It's been good so far. Change of boots for Ну, смотри, я не слышу тебя. We'll be hoping for Так, сейчас подождите a change of секунду. look. Видишь, He's not had too much to go at as of yet. Neither has Keeper Moore, just that one header which was comfortably held by Alisson. короче, я смотрю спортивный ВКР. Да, я смотрю спортивный ВКР. Alexander-Arnold, Fabinho. There's Van Dijk. All is well again between him and James Milner, who's on the bench here today. Does happen in football still. Steven's not about to. Блин, ну не лагай, Транс, ну господи, ну что ты лагаешь?
Громче скажи. Так, по-моему, ты пранкуешь, мне кажется. Прекрасно все слышно. Да, сейчас подождите. Короче, я смотрю спортивник. Да, я смотрю спортивник. Да нет, все прекрасно слышно. Ты чё? Все прекрасно слышно. Так, значит, у меня какие-то проблемы со связью, ребят. У меня проблемы со связью, значит. Так, значит, у меня какие-то проблемы со связью, ребят. У меня проблемы со связью, значит. Так, значит, у меня какие-то связи, ребят. Возможно, ВКонтакте отключили, не знаю.
Даже не знаю, слушайте. Кстати, у нас 3-0 уже. Да, 3-0. Ребята, я не могу сейчас найти трансляцию. Не знаю, как уже с этим бороться. Блин, как долго, очень долго. Интернет. Я об интернете говорю. Ливерпуль, блин. Just to fizz it across the box, but it's a tap in for Roberto Firmino if Senesi misses it. Пропустили все. Все голы мы пропустили с этого интернета. Robertson is standing over this. Подача Робертсона. Сала. Да, он бил 5-0. 4-0 уже обыгрываем. Молодцы, Ливерпуль. That opportunity to chest it down and get that volley in. Just see him at the top of the picture, just on the bottom of the picture, just holding out. Big problems to solve for Scott Parker, who was the last visiting Premier League manager to win at Anfield with his Fulham team.
You may have seen his team talk in the hotel to his Fulham players before kick-off that day when he said, we won't sit back, we won't defend our box, we will be dynamic. But today, here in charge of Bournemouth, he's found a very different Liverpool team. And I think that one thing about that Fulham team is that they had real pace in it, didn't they, to hurt Liverpool's backline. I'm not seeing that pace today from the Bournemouth players. Travers going long that time, but Robertson meets him. Так, сейчас борьба за мяч. There's Senesi. Now Cook. Look at the press again. Well, there are those words plastered on the wall outside the Liverpool dressing room. Intensity is our identity. Well, initially it was great play by Bournemouth, but then the counter-attack from... Опять лагает. Да что такое, а? Draws the defenders away, allows that gap to open up for Roberto Firmino. He scuffs the shot, but it causes a problem for Mark Travers, but he gets down so well to his bottom right-hand corner. Big, strong hand round the corner. Что, гол, что ли? Гол, хорош, Ван Дайк забивает. У меня лагануло снова, а? Вот. Идиотский интернет этот конченый, блин, а? Идиотский интернет. Надо разобраться со своим провайдером. 2 минуты добавлю. Чувствую, сейчас 10-0. Или 9, может, вот таким духом все. Блин, ну покажи повтор, а! Покажи повтор, ну господи, ну что это такое? Ну ты не увидел. He's a manager, Jurgen Klopp, who believes in the marginal gains. He had the adventure of Ben Fogle give a motivational speech last summer before the start of the season. He had a world champion surfer come in too to do breathing exercises with the Liverpool squad as well. I think when you're at the top, it is those small gains that can progress you as a club. And what you have to do is you have to have the players buy into it as well. You have to do that. He's a forward-thinking, progressive manager. That's a very bad idea. Bournemouth do not know what's hit them. Здорово. 47-я минута, последняя атака первого тайма. Все, первый тайм окончен, да? Вот лагает уже, надоел просто, а? Не знал, сколько он так до конца и свистел судья. Вот, теперь давайте тогда быстро посмотрим реакцию с титра, потом последний матч. Посмотрим.
Так, ну что, давайте наконец-то посмотрим реакцию на секситов. Показываю демонстрацию экрана. Так, сейчас надо все убрать. Ну что, давайте, короче говоря, матч секситов, короче, получается. Мне просто интересно, что она сказала. Я реакцию на голову. Помните, кстати, она играет. Интересно. Ну, блядь, ну где голы? Боже, перед тобой. Хорошо. Вперед в контратаку, быстрее, на 45-ю минуту. Ну, блядь, ну это не пас. Ну, блядь, нет. Все-таки он на 45-й словил первый гол. Ну, блядь, ты стараешься нахуй, а все без толку. Ладно, у нас есть еще второй тайм. Отдохнем. Это нам не надо. Очень плохо. Опа, пошли закидушки. Тихо, тихо, тихо. Ну, попробуем. Нет, херня. Можем 2-0. Херня. Такое надо. Бля, серьезно? Ясно. Начало было хорошее. Я без понятия. Мои моменты не залетают, у него залетает. Так, ну давайте, парни, гольчик-то мы должны оформить, ну, можем. Ну есть же, есть гол, хорошо. И в конце. Парни, давайте, мы могли забить ему в первый. Я думаю, что она сильно порадовалась. Не даст, не даст. Блин, ну не лагай, ну что ты лагаешь? Ну, да, есть, 90, хорошо, хорошего Челси. Фу, я тут не занервничала, забила, блин. Вот так вот. Ну что, давайте сейчас. Главное в допах. А, это ячейка, точно, я забыла про... Хотя бы в ячейку с кленом, так уже хорошо. Ну, блин. Фух, ребята, клен высосал из меня всю энергию. Я аж проголодалась и пришла в кафешку подкрепиться. Но скажу вам одно, это был очень вкусный матч. Мне понравилось. Надеюсь, в следующих матчах я точно выиграю. Ничья меня не устраивает. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей игре. Давайте наконец-то посмотрим последний матч. Лазаризор против Сусулкау. Стоп, секундочку, погоди. Сейчас я очень хотел рассмотреть. Блин, очень долго будет длиться. Говоришь так, просто что-нибудь говори. Ну, привет, там, привет. Сегодня Лондон белый. Так, стоп!
Ладно. Оставим это. Хуйню ты сделал. Да, дело в том, что сегодня мы хорошо, что ты спросил, играем в slow cow, так же если как low cow. Я тебе помогу немножко. Давайте, спасибо большое. Записывать Согласен, нужно сделать второй раз. Оставляй, говори. Как вы можете заметить, сегодня Так, стоп! Лондон белый. Блин, не знаю. Короче, я тебе объясню. Просто дело в том, что студия «Союз» это Нет, одна интересно доказывать что-то комикам. Бля, кстати, это прикольно трошка очень. Но студия «Союз» это одна из моих любимых команд КВН вообще за все время. Студия «Союз» и пара по парам. Но, в общем, я сегодня буду, знаешь, вот стараться максимум отсылок к выступлениям студии «Союз» Может быть, в тебе КВН. лучше сегодня Потому что не факт, что я буду максимум играть с усилий Виктором, к там, Айдаром победе. или Артемом. А? Может, тебе приложить сегодня максимум усилий к победе. Это хорошо. Опять ты в моей квартире, опять ты играешь против людей из первой корзины. Опять их двое. У них сильная команда. Ну, почему их не двое, они по одному играют? Они по одному. Ну, их же двое в кадре. Но когда Артем играл, типа, их было прям дохера. Ты вообще понимаешь, что у тебя Эдегар сейчас из команды свалит, если не контракт не продлил? Ну, вот так вот, уже получится. Смотри, я, собственно, на данный момент в каком положении нахожусь? Да ни в каком. Сеть- 0-0. У меня даже Артета уходит из клуба, они такие, типа, ну нахер. Арсенал разваливается. Нет, стоп, я еще одну хуйню сейчас ебану. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Вашему вниманию представляется выступление в исполнении потрясающий и здоровый дуэт артистов, сокращенно пизда, Форза Финита. Блять, ты не смотрел ни одного выступления с Студии «Союз», правильно? Я знаю только про говно. Там просто и всё. есть, там просто... Ты щелкнул пальцами, у тебя отдало в локоть. Поздравляю, это старость. Короче, сейчас, знаешь, большинство такие смотрят этот ролик и говорят, ну понятно, сейчас он, короче, слоукау проходит, дальше получает пизды от сексидера или клена, а потом получает пизды от сексидера или клена. Right. Но я хочу просто напомнить, что, во-первых, бля, они переехали в Бабатумбу, его Атлетика, и я посмотрел, типа, как они играли, и, ну, опять же, все зависит от того, с кем я буду сегодня играть. Блять, они, мягко говоря, не то чтобы плохо играли. И я хочу еще напомнить, что у них, блядь, ПСЖ. Это я тебе уже все сказал, а ты проебал Гасилина. Кто ты по жизни? Ты лох! Короче, я не верю, что я произношу это в моем составе, естественно. Опа, ну-ка, ты... Вот этот парень. А, Иисус, нихуя себе. Да-да, хотелось бы, чтобы он был розового цвета. Вот, но... Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Знаешь, вот я сейчас смотрю на анкете, и у него ебало такое же, как мальчик Гасилин Мамкал пришел, у меня вот какое ебало было. Я еще тогда, знаешь, Михалычу вот такой текст написал, типа, хочу на страйкере попробовать. И через неделю, ёпта, здрасте, приехали. В общем, я, Кстати, конечно... Иисус очень похож на Эрикьяна. Приглашаю slow cow, low cow. Ссылка на канал ребят будет в описании. Без преувеличения. Я, ну, типа, не для красивого словца. Это реально одна из моих любимых команд КВН была. Хотя там в кадре я знаю, что не только ребята из студии «Смотрим». Столько выступлений, не знаю, чуть не наизусть. Это интересно доказывать что-то комиков. Друзья, ну а перед началом этого ролика не могу вам не напомнить все комментарии. Друзья. Ну что, готовы? Паузу, как бы сделал это против Амкала. Кстати, если что, ребята, у меня сегодня в партнерах Никита Финита, и вы можете посмотреть ролик его против Амкала. У него на канале по ссылке в описании под роликом. Добрый, посмотрите, это что-то за первые полчаса у меня этот ебучий Амкал все просмотры сожрал, сука. Ебучий Амкал. Я-то думал, у меня... Давай немножко поделишься. Да, конечно. Ничего сложно, что ли? Я-то думал, что участие в Амкале будет давать какой-то профит в медийном плане, а оно... Только в минус, братан. Люди отписываются. Я хочу отметить, что они играют с аккаунта, с которого играла площадка, по-моему. Да, я, кстати, обращал внимание, да. что площадка играет с этого. Я хочу сохранить тенденцию побед. Короче, залог сегодняшнего успеха, во-первых, а во-вторых, я буду играть мега терпеливо. Вот знаешь, что ты не смог... Я очень сильно дорожу тебя. А теперь? По-моему, это гол. Ну, блядь, ну куда он побежал, ёбаный рот? Короче, вот то, что не совсем получалось у тебя в матче против Денчика, да, потому что ты суетливый... Нихуя! Ты чё, родной, блядь? Они тебя пришли разъебать на твоем же поле, мне кажется. Ну, чуть, ну... Болеем против ПСЖ, не против студии «Союз», против ПСЖ. Классно! Он прожал зеленый таймфинишинг? Он прожал зеленый таймфинишинг, блядь? Еще им проеби, братан!
Он прожал зеленый тайм-финишинг, нахуй. Крапов, кубок фиферов, пожалуйста. Они мне паузу ставят, блядь. Типа ливай, долбоёб или чё? А кто? Зеленый тайм-финишинг, блядь. Ровно, смотри, уважаемые люди. 5:00, блядь. Это чё было, блядь? Работаем, блядь. Ты заметил, как они вначале дали мне понюхать, блядь, а потом прикормили и дали понюхать? Вот я сейчас тебя прикормлю. Потеряли, блядь, мяч, блядь, на контратаке с разворота. На! Ебать, чё? А чё? Я, блядь, да. Как много матов. Мне так не нравится эти матки, а? Мне еще сегодня Гасилин подходит такой. Смотри, короче, 5:0 их делаешь. Ну вот. Офсайда не было. Ну, жаль, у тебя не Мбаппе в нападении а-ля Казет, пизда. Они просто не случайно нажимают на стик, это ж просто... Я надеюсь, что да, блядь. В смысле, а нет, это он. Что у них играет? Да я не ебу, блядь, там... То есть, даже не знаешь, там текучка кадров, блядь, в кадре. Прострел, понял, от своего можно брать по новые правила футбола. Отобрал назад. Давай, может быть, ты выиграешь. А, вот ты решил резко в меня поверить, да? Мне кажется, что стоит. Ты куда-то... Ладно, ну вообще я на Мартинелли пытался отдать мяч. Ага. Посмотри, что происходит, блядь. Хорошо, сохрани, уже неплохо. Ворота в другой стороне. Ага, еще. Ну вот лишний, кстати, да, это... Ну мне, бля, надо как-то развернуть через центр. Не заигрывает партия особо сильно. Ой. Oh, hope I... Oh no, I hope I don't fall. Главное вместе сделать. Дорогая, ребята. Не хочется говорить, что я всем все доказал. Прошлым видосом. Знаешь, что вот Краб смотрит этот ролик и уже пост пишется. Ладно, так, смотри, короче, что нужно сделать? Секундочку. Нужно сделать вот такой финт ушами, блядь. Выпустить Анри. Так, я знаешь, как поступлю? Абубу-бобу. Все, ладно. Так, нахуй, тихо, блядь. Убираю, блядь. Сажусь поближе, блядь. Он Хауба играет. Специально Уже даже собираюсь перейти Челси в Барселону. Я, блядь, не знаю, как тебя успокаивать. Ты играешь со студией «Союз». Это как против Гасильных. Понимаешь, ты ко мне приезжал на матчи, там которые офсайд. ты априори должен разъебывать просто в одну калитку. Есть А ты такая приезжаешь тема. и сосешь хуй. Естественно, это смешно. Не смешно. А потом ты проигрываешь в фифу еще. Все, хорош, короче, не буду тебя больше слушать. Давай, ебашь. Спокойно, они тебе контроль легко дают. Сами, ну вот как бы, да, сами. Вот, направо можно сейчас развернуть и самому входить. Вот у тебя и подключение, и сам решай. Слава богу, я его бы сейчас нахуй выкинул из состава, выпустил бы МК. Не, подожди, это знаешь, что было? Это был бильярдный! Ну, блять, 1-2. 2-1, все нормально. Вот, двигай. Хорошо. Он его ударил! Подожди, стой. Не ушибается. У меня дверь просто выдвижная, я хотел ее открыть ногой. Ха-ха, живот лопается. Да ну бля, ёпта, а чё мне надо... Ага. Через пальцы, я не очень докидушки. Ну Наконец кончились патроны. И тут кончились все патроны. Это следовало ожидать. Вы столько стреляли? Да, дело житейское. Еще одну отсылку вспомнил, сейчас все будет в порядке. Ты можешь сказать, что это Михалков, но нет, это Айдар. Айдар, который из студии. Все. Короче, неважно, блин. 2-2, елки-матрешки. Че, сук, блин, выучили, блин, финт, блин. Давай пофинтим сейчас, блин, елки-палки. Не, все, хоры. Убрал, кстати, Портея, блядь, и пошло-поехало. Бля, я вообще не знаю, зачем ты его поставил. Ну, я думал, думал... что Джезус, если бы Миянг реально просто сажай кого-то другого пониже, а Портео сажай поближе. Сака-сака! Он, кстати, получил игрока матча в матче против Крапа. То есть ты все-таки уверен, что ты играл против Крапа, да? Остров проклятых не ты там снимался? Что лучше? Прожить монстром или умереть человеком? Ой, там Ляказет. Вижу. Ну, сейчас я сам потащу. Ну, зря на самом деле. Можно было бы налево, главное офсайд прожал. Офсайд здесь. Нет. Офсайд. Значит, это фэрплей, мне похуй. Думаешь, да? Хорош. Это было интересное начало. Любопытно. Поспокойней, Фордер, помним, поспокойней играть. Подожди, пауза там. Да. 1,8 по ожидаемым, я считаю, что играю лучше. 60% владения у меня.
У меня 68 точных пасов, в принципе, у них 67, у меня 60%, у них 40. У них 0,9, у меня 1,8. Первая победа на сегодня имеется. Пока он берет себе вторую нектаринку, блять. Что, 6-0 уже? Ничего. Нет, вообще нет, отец. Это штрафной. Второй там уже начался? Да ладно. Мразь, блять, ты же мне не помогаешь таким образом. Материтесь, ребят. Нет, ты так тем более не по... Ну, ёбаный рот этого Казиныча, блять. Ну почему ж ты... Ну, бля. Ну, короче, ребят, давайте тогда потом, наверное, досмотрим. Хотим матч. Нет, ты-то ни при чем сейчас. Габриэль, пожалуйста. Габриэль, пизда. Пизда. Ну я пытался перекрыть, но я просто медленнее. Ну давай, у тебя... Ну дай пас уже. Ну я не вижу за твоей руки, ебучий, блядь. Дальше. Забить гол. Мартинелли! Нет, гол! Мартинелли! Не подписывайтесь, ребят. Их право, из боки пятки мне не нравится. Вот, бля, можно таких побольше подсказов, нахуй? Налево. Опа, ну это четвертый. 4-2. Место. Ребят, сейчас, блядь, я забью еще 2 и тоже пофинчу, блядь, не переживайте. А у них не настроенные тактики галактики, правильно понимаю? Да, играют они, в принципе, так себе. 5-2. Ну, теперь пофинтим, блять. Давайте, ребятки, давайте. Я хотел исключительно на уважении двигаться, ёлки-матрёшки. Но сейчас скажу вам честно, что Абрамов и пара по парам мне всегда нравились больше. На тебе финесса, блять! Хорош. Я буду ебать их! Ты чё, охуел? Да, кажется, спросят там. Так, ну чё по медийным, блять? Поехали. Анри. Так, а чё, погоди, а как мне это? Ну, анкете это понятно. А ну, кстати, вместо Лаказета, да, похуй. И Лайта, конечно же, надо. Не, ебать. Пошел-ка он нахуй. Подожди, ты имеешь что-то против белых? Всем привет, кто зарядил свои кефирики. Благо, блядь, негде будет вам их рассчитать теперь. Особенно привет Айдару. Или Егору, если он сделал ставки. Хотя Егора никто не знает, ты чем. Он подписан. Уёбок. На анкете. Хорошо, что ты поправил. О, все понял. Все, могу выебываться? О, тихо, блядь. Ты отвлек меня тем, что встал. Я как Макс Гути. Бля, ну у них, честно, вообще не настроены тактики. То есть, по-моему. Либо я не понимаю прикола. Я просто там какой-то... Да. Ага. Понял вас всех. Я добавляю контент. Качаю бицепс 24 Забью себе бицепс, пока ты не забьешь. Качаю бицепс 24 часа челлендж. Или забьешь, конечно же, в фифе. Что, гол случится или нет? Бля, охуенно. В смысле, бля? Тут подстава на подставе. Ну, что можно сказать? Почувствую себя комментатором, который комментирует очередной матч ПСЖ чемпионов. И снова у парижан ничего не получилось. В этот раз их разъебал даже Арсенал. Блять, доколе это будет продолжаться. Сегодня мы увидели настоящее доминирование в исполнении подопечных Артета. Наконец-то. А Форзяр, который, собственно, управляет Арсеналом, Артемий Артета. Вновь доказал. Артемий Артета. Хорошо. Артемий Свингер. Да, Артемий Свингер, Артемий Артета. У меня много... Вот эти вот все, да, персоналии. Что хочется отметить, конечно же, просыл. Это качество футбола на наших экранах. Амкал, блядь, первого сезона. Уже прослыл на этом кубке фиферов настоящим палачом. Вот таких комиков. Гномиков, да, в том числе. Блять, отдай! Берегись, но это не гол. Судя по всему, Мартинелли на секундочку перешел в команду соперника. Получилось все. Исключительно он.
Не смешно? Не поняли? А я вам отвечу. Нету интереса доказывать что-то комикам. Это был потрясающий матч. А вот с Гасом можно было так же? Ты Гас играл лучше, блядь, ты видел. Играли они лучше. Они играли лучше. 5 ударов за матч. У них сколько было вот таких вот зон, когда, блядь, там это развал, блин, Советского Союза в обороне. Вот, кстати, бля, больше никогда не будет этот играть уебок у меня в составе. Играю без опорников челлендж. Спасибо вам огромное, сэр. Да, не за что, тебе спасибо. Замечательное шоу. Огромное спасибо. Я в первом ряду, наблюдая за этим вот всем. Замечательно. Это не попытка Бэдменера была в конце от меня, когда я там финтил на месте и прочее. Просто, блядь, вы меня разъебали вначале, я испугался. Ребятки, обязательно перейдите, пожалуйста, в описание. Так, во-первых, я рад, что сценарий с тем, что я побеждаю с учетом слоу-коу, сработал. Газ ко мне сегодня когда подошел, сказал типа 5-0, я говорю, ну, блядь, скорее всего 5-2. И мы договорились с ним 5-1, но в итоге 6-1, хорошо. Ой, 6-2, да, извиняюсь, пожалуйста. Дальше, я тебе хочу объяснить, почему я рад этой группе без пизды. Нет, там пизда у вас есть, кстати, в группе. Одна. Ну, в смысле, там реально есть пизда. Ну, это факт. Биологический. Это факт, да. Я, значит, сейчас выиграл, у меня 3 очка. Клен играет с секситер, выигрывает. Я играю с секситер, терплю пиздец. Придется, терплю, да. Забил 1 гол, углового флажка встал, терплю. И потом, типа, Клен обыгрывает слоу-коу, и я встречаюсь с Кленом, и мы играем в дворник. Я его обыгрываю. Вот какой договорник. Ну там, типа, знаешь, Газ будет сидеть рядом, щекотать его, блядь, мне типа похуй. Мне похуй, что он будет делать, но план у меня такой. Ребятки, всем большое спасибо. Звучит как неплохой план. Я, в принципе, себе такой же хотел. Да? Да. Нет. Повторюсь, переходите на канал ребят. Вот тот с Аргентина, Месси, Акунья. Переходите на канал ребят по ссылке в описании. Переходите на канал ребят по ссылке в описании. Регайтесь раз нахуй, два нахуй. И регайтесь у наших партнеров Фонбет. И увидимся с вами еще в ближайшее время. Всем пока. Тихо, стой. Понятно. Значит, у нас нету реакции с другой стороны. Посмотреть, давайте. По второму тайму переключаемся. У нас 6-0 счет получается уже, да? И мы погнали, ребята. Ничего не показывается, отлично. It's Carvalho again, who in pre-season played on the left of a front three for Liverpool, played as a number 9 as well. Just too much on that. Головой. It's a ball that Liverpool like to play. They like to get the wingers inside, tucked in, nice and narrow, and have that overload at the back post, whether it's Trent Alexander-Arnold on the right-hand side or Andrew Robertson on the left-hand side. So difficult to play against, even with a 5 at the back. Keeper Moore in a scrap with Gomez. He thought he was impeded. Keeper Moore, and the referee agrees. He's going to have to do that time and time again, Keeper Moore, because he has found it difficult against Joe Gomez today. Both players have got their arms round each other, but it's the fact that Keeper Moore goes to ground. Probably is the right decision. But this is an opportunity now where Bournemouth can get themselves on the score sheet at least. Good delivery in, allow the players at the back and Keeper Moore to go and attack this ball in. Yeah, they are attacking the Anfield Road end where the 1,700 travelling fans are housed. A signal from Jadon Anthony, who leaves the stage. Подача опасна и... Again, he got free. We saw that one time in the first half, but he couldn't direct it on target. Well, firstly, what a lovely ball from Marcus Tavernier, putting it into an area where it's very difficult to defend.
Lerma finds himself free, and that'll be a concern for Liverpool. Roberto Firmino and Trent Alexander-Arnold switch off in the middle, and Lerma should do better. He should at least make Alisson work. Could be a bit of a family scouting mission this for Marcus Tavernier. His brother James and his Rangers team will face Liverpool in the Champions League. He may not want to hear about this day. There's Van Dijk. Fabinho. Carvalho. As I mentioned before, Liverpool are still trying to work out Fabio Carvalho's best position. Moved around the team in pre-season. Last season at Fulham, he played as a number 8 in what was pretty much a 4-3-3 under Mark. You knew that, didn't you? I mean, the guy can play literally anywhere across the front, in behind the striker. Such a talent. Alexander-Arnold doing the defending. Senesi. There's Firmino. Now Van Dijk. Robertson. Alexander-Arnold picks out Firmino. Billing steps in for Bournemouth. Gets away from Kiefer Moore. The room for error in the Premier League title race these days is minimal. Draws are no good these days. That's how much Liverpool and Manchester City have been pushing each other over the last 6 seasons. The average points total to take the Premier League title is 94. Simply incredible, isn't it? Standards that Liverpool and Manchester City have set for the Premier League to catch up on. Carvalho. Tavernier just about got himself out of a tight spot. There's Anthony for Bournemouth. Tavernier again. Anthony running into trouble. Could that be costly? Salah through the middle here. And it gets beyond him. He thought he was clipped there by Jefferson Lerma, but the referee having none of it. I think his touch just got away from him, which allowed Jefferson Lerma to get away with the foul. What a ball it was through to Mohamed Salah. 6 goals for Liverpool, and Mo Salah's not on the list. 6 different goals. And in his way was Alexander-Arnold, but that's better from Bournemouth. Yeah, it is. It's good play from Dominic Solanke. And that's the difference from the first half to the second half for Bournemouth, is going forward, that little bit of pace in the forward position. I'm actually quite surprised that Solanke's not gone through the middle just to test Joe Gomez and Virgil van Dijk, but he doesn't look happy. No, he's only just recovered from an ankle injury. He only trained yesterday, Dominic Solanke. But he's limped away from that particular challenge. He's waiting in the middle here. Bournemouth look for something to cheer. Удача. It's always the dilemma for a manager, especially when you're playing Liverpool and you're 5-0 down at half-time. What are you going to gain by bringing Dominic Solanke on? Give him another week of training, let him recover, let him be ready for the games that are really going to count for Bournemouth. I guess trying to give him match minutes may be the thinking from Scott Parker as he recovers from this injury, but he's not moving too freely as Dominic Solanke. He's got the ball here. Zamora, Solanke again. Zamora. Tavernier. He's got Carvalho for company. And one thing we're hoping for Dominic Solanke. Борнмут уже собрался, ребята.
tackle, because we want to see him in the Premier League. We want to see him for Bournemouth and play as many games as he can. Yeah, 30 goals to his name last season. That was only bettered. Even better, just at the bottom of your picture, number 9, Bournemouth. Well, Scott Parker will be hoping that he does recover from that particular knock. He's asked him to put a bit more muscle on in the summer. And be a bit more aggressive now he's in the Premier League. There goes Salah. Salah. Shown on his right foot, Mo Salah. Salah, здорово. There will be a corner. No, he does well. Salah there, you can just see 2 defenders against him. He fancies it, but Lerma stands up to the challenge, puts it out for a corner. It's really good for him, Lerma. Doesn't dive in too early, tries to get his body across. Well, Liverpool do take a short corner. It's Andy Подача, удары. Удар. О! Хорош. Фирмино, до свидания. 7-0. 5 очков у нас в кармане, ребята. Brilliant ball in from Andrew Robertson as the corner's taken quickly. Bournemouth switch off and Robertson and Carvalho are quick. There's only one player who comes out to the ball. It's Lewis Cook. Jordan Henderson just gets in the eye line of Mark Travers and he spills it. Roberto Firmino reacts after initially a good save with his feet. This is concerning now for Bournemouth. This could be really heavy. This could really affect the confidence going forward. Liverpool are ripping Bournemouth apart. Mark Travers was doing all he can, or all he could, to try and keep Liverpool at bay there. But in the end, Firmino got the better of him. Firmino's average position against Manchester United was in and around the midfield 3. It's been far from that today. He's been inventive. He's been the one who's tried to link play up, but most importantly as a striker, he's got in goal-scoring positions. And he's got his rewards for that. There goes Alexander-Arnold. Zamora. Difficult to take for those Bournemouth players, and it looks like another Liverpool change is imminent. Jurgen Klopp just looks at that note from Pep Linders. Looks like 3 changes are about to be made by Liverpool. It is Pep Linders who does the majority of the coaching on the training pitch for Liverpool, and Jurgen Klopp will step in later on in the week. They are a really good partnership, and everything today has come together. So James Milner about to come on. Kostas Tsimikas as well. Tsimikas готовится выйти, и еще Томас. Who's a holding midfielder who caught the eye in pre-season. He's about to come on. Не надо же, кто собирается выйти, наверное, новичок. For a youngster getting your opportunity, the ideal situation being 7-0 up at home, you can enjoy the occasion. He will be hugely excited to get on, showcase what he can do, prove to the manager that he can play a part of the plans going forward for this season. Fabinho. Здорово, Здесь. Это Карваль. Карваль прорывался, но выбили мяч игроки, защитники
Борнмута. Сити 2-2, блин. Опять камбэк от Сити. Дача Арнольда, удар поворотом. Как же так, а? How'd you stop him? Try and block him. You can't get near him. Such is his dominance in the air. It's Marcus Tavernier who has to stop him. Alexander Arnold again came through the crowd, but Travers will get to it. Kiefer Moore. There's Gomez. Now Alexander Arnold. Who's pretty much a false number 2 these days, Trent Alexander-Arnold. Plays in that number 2 position, but he doesn't. He just steps in field. He's a playmaker. Heard of the false 9, but never the false 2. There's number 2, Gomez. Alexander-Arnold, again, stepping in field, and they look to use his array of passing, which is why he does step in field. Yeah, left and right foot, you can see it there, just a fraction out. Jordan Henderson acknowledging that he saw the pass. There's not many passes that he doesn't see. We used to call those Sheffield United overlapping centre-backs false number 5s. There's Kiefer Moore. Снова атака Борнмута, удар. Slam shut by Gomez. That's where your touch has got to be so tight here from Kiefer Moore. You've got to move the ball quicker because you will be closed down. Luis Diaz driving at Bournemouth. Reno tried to smuggle it through to him for the return. Van Dijk. Chance now for Liverpool to make this triple change. Tsimikas coming on to replace Andy Robertson, so a straight swap at left back for Liverpool. He's been better today, Andrew Robertson. Suffered a little bit early on in the season, but he looked back to his energetic self, that quality from the left-hand side, obviously providing the corner for Virgil van Dijk's goal, so a good afternoon for him. This afternoon is over. Jordan Henderson also being withdrawn. James Milner coming on, and it's the end of the game for Roberto Firmino. A hook from his manager after his 2 goals here at Anfield today. Big smile as well from him. He'll be delighted. James Milner handed the captain's armband by Jordan Henderson. And there's the message from everybody to Olivia as Jordan Henderson leaves the scene. Lovely touch. A good afternoon for him as well. Energetic as well. Henderson, вместо него кто He's выходит? been key to that, making sure that the press Будет Тетти. in the midfield is key to the way that they play, but what an opportunity for Новичок. this young man. Посмотрим, кто там вышел. Highly thought of at Liverpool. Yeah, Stefan Bajcetic comes on for his debut, the 17-year-old who in the under 18s and 23s was playing as a centre-back, but they have moved his position to holding midfielder. Bajcetic. He is on and into the action. Gomez.
There's Salah. He's got 2 for company, Mo Salah. Alexander-Arnold. Now Van Dijk. Look how far forward Liverpool's centre-backs are. Midway inside the Bournemouth half as Bournemouth try and hold their line on the edge of the box. The Liverpool have broken through that line. Tsimikas trying to latch onto it. It's been a little bit of a reshuffle for Liverpool as well. Carvalho going out to the left of the 3. Diaz through the middle. Salah on that right-hand side. And Bajcetic just playing on the right of the 3. He's playing just alongside Firmino in the middle. So slightly different. Так что, наверное, уже пора там домой. Yeah, he's 2-footed. He's got a great leap as well. As Bajcetic. Тут уже все понятно, не знаю. Manchester United to move to Liverpool from Celta Vigo. That's Alexander-Arnold. There's Billing. Alexander-Arnold again. Jabbed to Carvalho. Tsimikas. Too much on that for Salah. Well, Scott Parker did want more signings ahead of the kickoff. Стефан Бajcetic — это воспитанник Ливерпуля, наш воспитанник. Wanted more. Bournemouth then brought in Marcus Tavernier and Marcus Senesi and Neto. Вместо кого? Вместо Фермина выходит Милнер, вместо Робертсона выходит Константин вместо Бajcetic. Other opposition when they've got more of the ball. Senesi is one that will be debated later down the line. It's early in his Premier League career. How often do we see players that take a little bit of time to settle to the rigours of the Premier League? Эти 3-2. Сон, блин. Лучше бы не переходил. There's Gomez, who many thought would leave Anfield in the summer, but he actually signed a new 5-year deal. He was 4th choice centre-back last season, fighting his way back to fitness. Well, fully fit, he's one of England's best centre-halves, there's no doubt in that. I think it's not just a physical thing with Joe Gomez as well, it's a mental thing because of those injuries over the past couple of years. Needs to get through that barrier, but if he plays now until the summer, he'll give Gareth Southgate a headache in that centre-back position. There's Fabinho. Alexander-Arnold drives that ball in that time. With the pure power that time, Trent Alexander-Arnold. Bajcetic. Fabinho releasing Mo Salah. Салах удар, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как же так называется здесь? Well, everything's right about the move again. The movement, the execution and vision of the pass. It's absolutely brilliant by Fabinho. And the run from Salah, he's onside. The touch is brilliant, but the finish, just leaning back ever so slightly again. Is he going to get that record today? Is he going to overtake Steven Gerrard? Looks like he's got 15 minutes or so more to get it. I'm sure Steven Gerrard's been digging up the pitch at both ends. But he missed that glorious chance in the first half, Mo Salah, and that opportunity there, which again was well worked by Liverpool. You know what'll happen? He'll take the hardest opportunity. He'll score an absolute worldie or beat about 4 or 5 players to do it.
There's Gomez. Salah. Alexander-Arnold. Bournemouth are readying Ben Pearson down below us. Maybe won't appreciate coming on at 7-0 down, the former Preston and Manchester United man. I think the thing for him is an opportunity to play at Anfield against a very good team. Alexander-Arnold with the outside of his right boot and Salah. Should have given a foul, I think, against Mohamed Salah for holding the shirt. Salah wanted it the other way round. Well, here comes Ben Pearson, who will replace Lewis Cook. Straight swap in midfield. It's been a difficult day for that Bournemouth midfield and the team as a whole. Yeah, it has been outnumbered in there. Simply too quick with the passing, too quick with the closing down as well. They found it so tough. And now Ben Pearson will come on and he'll try to get alongside Philip Billing. He'll try to drive with the ball when he gets it. He had a decent display against Manchester City when he played in there. Yeah, those Bournemouth fans, by the way, weren't waving goodbye to Lewis Cook. They were waving at a Liverpool fan down below us. Так, сейчас Just in case you were wondering. Включается. So Lewis Cook's day is over. Bournemouth will. Пауза у нас включается. 88 минут. А нет, уже пауза пошла. Mentally, Stephen, will this take some recovering from? It will, but that's the job of Scott Parker to make sure that they get it right. Looks a nasty one for Ben Pearson, who's just come onto the pitch. Так, сейчас у нас пауза включается. He knows there's a real issue, and Ben Pearson banging the floor. Well, he's only just come on, Ben Pearson, who is a real character, a real competitor at the heart of midfield. This is the incident. Goes to close by set it down. He kicks through him. Straight away he feels it. They are sore. It's a painful one. The worry is that the check in the knee. And that's the concern. Is it the way he's landed? Is it the way he's kicked through? And he did start against Arsenal last week, Ben Pearson. When we see Mo Salah have his chances in this game, there's Ian Rush, an absolute club icon here, who played a big part in convincing Mo Salah to sign his new deal at Anfield in the summer. The two have struck up a really close friendship, and Ian Rush was constantly on at him to get the deal signed, which eventually he did. And that's why he's laughing. Mission accomplished. Job done. He's been an absolute star for Liverpool since he signed for Liverpool. Mohamed Salah keeps on breaking records, keeps on showing why he is one of the best strikers or wingers in world football. I don't know what position you'd... False number 7. Is it a false 11? False 7, yeah. Ben Pearson is ready to come back on. Waiting for the signal from the referee. Alexander-Arnold switching that ball, looking for Tsimikas. Еще 8-0, отлично! 8-0, хорош! The biggest goal of his life so far, scoring for Liverpool at Anfield. Your first goal for the club and your first goal in front of the Kop. Enjoy it. It's a brilliant goal. It's a brilliant switch of play from Trent Alexander-Arnold. It's something that we've seen time and time again in this game.
But this ball, high wide on the left, Costa Simicas just playing on the shoulder, and it's a lovely pick out to the feet of Carvalho. The confidence to take it first time. У нас одна разница мячей. Получается, ну, то есть так, у нас нет минуса разницы мячей. И 7 мячей получается у нас разница, и мы на самой верхней строчке с 5 очками, в которой 5 очков. On playing fields in Balham in southwest London. It was Fulham who signed him, but now he's moved to Liverpool, and he's buried that one at the Kop end. Emiliano Marcondes is coming on for Bournemouth, and it's Ben Pearson who's been withdrawn. He couldn't recover from that sore hit he took a few moments ago. It will be Chris Mepham who makes way. Так, вот это третья минута сейчас. Все, с 3 минут пошло. The son of former Newcastle midfielder Lee, and he will replace Trent Alexander-Arnold. Так, Александр Арнольд кидает. Этот нам его гол повторяют. Красивый гол. Дольность него уходит. Клак. Ладно, так, ладно, давайте кто такой. I'd say, Gary, the one thing me and Carvalho have got in common. Go on. We both wore the 28 and scored our first goals for Liverpool in front of the court. Oh, there you go. Nothing like self-publicity, Stephen. No, I was when I saw him and getting the shirt, I was delighted, and to score your first goal in front of the Kop, I know that feeling, and you could see the delight in his face when he hit that shot. I thought they might have retired that shirt after you left. For different reasons. There's James Milner. Now Salah. Zamora stood in his way. And this is such a difficult day for these Bournemouth players. A day which is almost at an end. A day that they won't forget for all the wrong reasons. And Liverpool may not be done yet. Van Dijk amongst those gathered and waiting. Luis Diaz забивает. Отлично. 9-0. Мне кажется, уже все понятно, ребят. Идет разгром по полу. Отлично. 9-0. Хорош. Defending from Bornmut. Just look at the run, centre of your picture from Diaz. He's not picked up. There's no one marking him. He just has to run unattended. С углового Luis Diaz забил. Отлично. And that's poor defending from Bornmut, but it's a really good header from Diaz to get across the front. Great delivery from Costa Simicas, who comes on as a substitute for Andrew Robertson and continues the set-piece quality. Well, the cry is, we want 10 from Anfield. 86-я минута матча. How will they recover from this? He's huge into his psychology, Scott Parker. And it's something he will have to lean on for his Bournemouth players to recover
on this day at Anfield, a day when they have been taken apart by this rampant, relentless Liverpool team. I remember being here when Liverpool beat Crystal Palace 9-0. I just wonder whether they can go one better. Yeah, that was 1989 when they beat Palace 9-0. Van Dijk. There's Mo Salah. Салах. Still not scored, has he, Mo Salah? Здорово, Салах. Еще один забит. Нет, не забивает. Ладно, ребят, на этом, наверное, можно закончить уже, потому что 9-0. Да, 9-0. Ладно, друзья, на этом мы с вами закончим. Нет, это странно. To respond, and there are ways to respond. This has been the best answer to all the critics all week. There's a lot of talk about needing certain players within midfield and. Ладно, на этом нужно закончить уже. Liverpool will look to strengthen in that position if the opportunity arises for them, but today it was all about the performance, getting the result on the pitch, and they've done that quite emphatically. And the chant of We Want 10 ringing around Anfield, which will hurt Scott Parker and his Bournemouth players. О, Салам, ты же нашел стрим, да? Молодец, что нашел стрим. Ладно, давайте сейчас до 90 дойдет. Минуты потом закончу. Потому что уже мне пора уже сейчас. Появляются дела, поэтому... Короче, мне пора, все. Мне пора уже гулять, все. 9-0 чего? Да, 9-0. 9-0. Ну, что неверно показывает. Почему неверно? 9-0, реально не 9-0. Вбей, пожалуйста. Там показывает 9-0. Не смогу, Серег. Не, Серег, не смогу. У меня появились дела. Я иду гулять с родственниками, поэтому... Давай, не знаю, когда. Давай, наверное, во вторник. Что, разыграли головой. Эллиот, подача. И что там было? И нас сюда не назначает. 9-0. Все, на этом можно заканчивать. Если 10 минут добавят, то мы заканчиваем. Потому что мне уже реально пора. Так, сколько минут добавить? 4 минуты. Я смотрел, как ты твои сейвы. Супер вообще, блин. Не, хотя не смотрел, я не досмотрел.
Ну, смотрел я, но не досмотрел. Что тут чушь несу? There's Milner. Jefferson Lerma trying to outwit Clark. Next up for Liverpool, a home game against Newcastle. Then they go across Stanley Park to face Everton. Two mouth-watering games, aren't they? Newcastle in great form. Played so well against Manchester City. They'll fancy the chances. Зачем 4 минуты добавлять, когда уже и так разумею? Могли бы 1 минуту добавить, вот и все. 1 минуту-то можно было добавить. Подождите сейчас. Еще 2 минуты 30 секунд. Еще 2 минуты 30 секунд. Давай быстрее. 2 минуты 30 секунд. Жду. Хорошо. Что не сделаешь? Давай. Короче, наверное... Блин, да. Так, 2 минуты осталось до конца матча. Как только закончится, сразу врубаемся. Не обидишь на ворот ставить? Не обижу. Просто не хотел на ворот ставить, потому что они такой высокий будут. Ну, я не против ворот ставить. В следующий раз, когда будешь карьеру делать подписчиков, сделай меня правым нападающим или правым защитником. Ну, короче, правым вингером каким-нибудь. Если что, нападение не обязательно. Правым вингером. Правым защитником, правым нападающим. Ну, короче, лучше правым нападающим. Если мест не будет, правым защитником. 9-0. Да, 9-0. Представляете, что нам будет 10. Ну, сейчас уже фиг знает уже. Все, без остановок. Давайте, быстрее уже. А мне уже пора. Consolation for Scott Parker from his Liverpool counterpart. Все, 30 секунд осталось. Все, 30. Все, 30 секунд осталось. Все. Десятый? Неужели настолько слабо? Да, я удивлен. С другой стороны, для нас это хорошо, потому что мы теперь разницу 8 мячей теперь. Все уже, матч должен закончиться. Давай быстрее, да? Все. 9-0. Крутой матч мы с вами посмотрели. Конец матча, ребят. Реакцию со стороны судьи Союза на Кубке FIFA мы уже не успеем посмотреть, ребят. Нам уже пора. Давайте завтра посмотрим тогда. Поэтому завтра посмотрим. Вот, на этом все, ребят. Спасибо всем, кто смотрел этот стрим. Всем пока, до скорой встречи. Спасибо всем, кто смотрел этот стрим. Давайте, удачи всем. До завтра, давайте. Возможно, завтра не будет стрима, я фиг знает. Давайте, всем спасибо. Всем пока. До скорой встречи. Также ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Переходите по ссылке в описании. Так, подписывайтесь на паблик ВКонтакте. В телегу подписывайтесь. В Инстаграм. В Фейсбуке, если у вас есть VPN. Все, ребята. В общем, всем пока.